એમાં એવું છે કે દરેક સ્ત્રીને માસિકની સાયકલ હોય એ દરમિયાન ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ઓવ્યુલેશન એક નાનકડી સિસ્ટ બનતી જ હોય. એટલે એવરી ફિમેલ હેઝ ઇટ. એટલે આની અંદર કેવું થાય કે આજે માસિકનો પહેલો દિવસ છે તો 14મા દિવસ સુધી એક ફુગ્ગો નાનો હતો જેની અંદર પાણી ભરાઈ મોટો થયો, અને જે ઓવ્યુલેશન થાય, જેને અમે ઓવ્યુલેશન કહીએ, બીજ બન્યું હોય, એ બીજ ફૂટે એટલે ફુગ્ગો ફૂટ્યો, એની અંદરથી બીજ નીકળે, અને ઇફ યુ હેવ ઇન્ટરકોર્સ એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તો પ્રેગ્નન્સી રહી જાય. જો ઇન્ટરકોર્સ ન થયો એ ટાઈમમાં તો પછી પીરિયડ આવી જાય. સો આ જે ફુગ્ગો બન્યો એ સિસ્ટ જ છે, પણ એ ફૂટી જાય છે દરેક સ્ત્રીની અંદર જ્યારે ઓવ્યુલેશન થાય ત્યારે. ઘણા બધાની અંદર એવું થાય કે આ સિસ્ટ ન ફૂટે અને એવી ને એવી જ રહે, કાં તો એનાથી મોટી થાય. જો આ મોટી થાય તો એ મોટી થઈને 4 સેન્ટીમીટરથી નીચેની હોય તો કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઇનફેક્ટ ઘણી બધી હવે લિટરેચર્સની અંદર અમે એમ કહીએ છીએ કે 5 સેન્ટીમીટરની હોય તો કોઈ ચિંતા કરવા જેવી નથી. અમે દવાઓ આપીએ, થોડાક હોર્મોન રેગ્યુલેટ થઈ જાય તો આ સિસ્ટ ફૂટી જાય. પણ જો આ સિસ્ટ 6 સેન્ટીમીટરથી વધારે થઈ અને જો ના ફૂટતી હોય, લાંબા સમય સુધી હોય, દુખાવો કરતી હોય અને ફક્ત ને ફક્ત પાણીની હોય, તો આપણે એને ઓપરેટ કરવાનું વિચારવું જોઈએ, કાં તો એક ગાયનેકોલોજિસ્ટને બતાવવું જોઈએ. આ સિસ્ટ જે છે ઘણી બધી પ્રકારની આવે. ઘણી વાર એની અંદર લોહી ભરાયેલું હોય, જેને અમે હેમરેજિક સિસ્ટ કહીએ, જેની અંદર એન્ડોમેટ્રિયોસિસની બી ગાંઠ હોઈ શકે, જેને અમે ચોકલેટ સિસ્ટ કહીએ. એટલે સિસ્ટ ઘણી બધી પ્રકારના આવે. મેં જે સિમ્પલ સિસ્ટની વાત કરી એ મોસ્ટ કોમન છે. એના પછી તો ઘણી બધી ટાઈપની સિસ્ટ આવી જતી હોય છે. એટલે એ બધી સિસ્ટ સેકન્ડરી છે, એની ચિંતા બહુ કરવા જેવી નથી. અને એ એક ગાયનેકોલોજિસ્ટ કે એક રેડિયોલોજિસ્ટ જ તમને કહી શકે તમને આ જાતની સિસ્ટ છે. કારણ કે આજકાલ ગૂગલ એટલું બધું ચાલે છે, એટલે ઘણા બધા પેશન્ટ અમને ગૂગલ ડાયગ્નોસિસ લઈને આવે કે આઈ થિંક આઈ હેવ અ ચોકલેટ સિસ્ટ. પણ જ્યાં સુધી રેડિયોલોજીકલી પ્રૂવન ના થાય, હાઉ કેન યુ સે દેટ યુ હેવ અ ચોકલેટ સિસ્ટ? સો આઈ થિંક રેડિયોલોજીકલી ડાયગ્નોસ થાય એના પછી જ કહેવાય કે કઈ ટાઈપની સિસ્ટ. એક બને છે ફોલિકલ, એ રપ્ચર થઈ જાય છે ઓન ધ 14th ડે. જો એ રપ્ચર ના થાય તો જ એ સિસ્ટમાં ડેવલપ થાય છે. જો એ રપ્ચર થઈ જાય તો એ નોર્મલ જ છે. ફોર એવરી ફિમેલ દેટ હેપન્સ. ફોર એવરી ફિમેલ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ પીરિયડ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારથી ટિલ ધ એજ યુ ગેટ યોર મેનોપોઝ અધર સાયકલ થવાનું છે, ફૂગો તો બનવાનું જ છે. એટલે ફૂટી જાય તો કોઈ ઇસ્યુ છે જ નહીં. આ તો ના ફૂટે તો જ ઇસ્યુ છે. અને ના ફૂટે તો બી પીરિયડ આવશે એટલે ફૂટી જશે, મોસ્ટ લાઇકલી એવું બી થાય. એટલે વોટ આઈ એમ ટોકિંગ ઇઝ 80 to 90% તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય, એ ઇવેન્ચ્યુઅલી ફૂટી જ જવાની છે. પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓનલી ઇફ ઇટ રીચેસ અ સર્ટન સાઇઝ એન્ડ ધેટ ઇઝ મોર દેન અબાઉટ 4 centimeters in size. Sometimes you may have a period cycle which is either too early, એટલે 15-20 દિવસમાં આવી જતા હોય, or there might be a delay in your period cycle. 1.5 મહિને બી ના આવ્યો, 2 મહિને બી ના આવ્યો, and you are worried that કેમ નથી આવ્યા. If you are sexually active, if you have had unprotected intercourse by any chance, then please do a pregnancy test. Jo the pregnancy test is negative, then certainly visit a gynecologist so that the symptoms can be treated accordingly. A cyst can present with a delayed cycle as well. Second, as we mentioned earlier, it can present as a menstrual cramp also. Severe pain during periods, or without even periods, you might have a lower abdominal fullness, or જેને અમે બ્લોટિંગ સેન્સેશન કહેતા હોઈએ છે, બ્લોટિંગ થતું હોય. સો દેટ કેન હેપન. હેવીનેસ થતી હોય છે, or you might get cramps. Just without periods also cramping થતું હોય. So in these situations, you should certainly visit a gynecologist. And third, which is not very common but which should be taken care of, ફુગ્ગો છે એ બી પાણીનો ઊંધો ક્યારે બી વળી શકે. So that is an emergency situation that is called a torsion, and that can happen when the cyst is huge, 6 centimeters, 7 centimeters. ફુગ્ગો છે પાણીનો, ઊંધો તો ક્યારે બી વળી શકે. So make sure that if there is severe cramping, appendix જેવું પેન થાય, intolerable, and you know where you just cannot stay, આંખમાંથી આંસુ આવી જાય, અચાનક રાત્રે થઈ જાય, દિવસે થઈ જાય, ગમે ત્યારે, and you go to a hospital and then you are diagnosed with a cyst with a torsion. Cyst can be dangerous because a cyst, why it has happened, most likely પહેલા તો આપણે cause જાણવાનું છે. What kind of a cyst it is? Is it a hemorrhagic cyst? Is it a chocolate cyst? Is it a simple cyst? Either of the cysts can cause hormonal imbalance in the female, because ovaries are the
organ which produce your hormones. It is not the uterus. It is your hormones are produced by your ovaries in any female. So there is an imbalance in your hormones. So you cannot take it lightly if there is an imbalance anywhere. Second, if it is a chocolate cyst, if it is a hemorrhagic cyst, or if it is a simple cyst, a cyst more than 7 centimeters in size, કોઈ બી ગાંઠ આપણા શરીરની અંદર એક નારંગી જેટલી હોય કે મોસંબી જેટલી હોય, એને આપણે તરબૂચ જેટલી તો ન જ કરવી જોઈએ, એટલે આપણે વચ્ચે જ ઇન્ટરવીન કરવું જોઈએ, and we need to take care of it in a proper manner, in a way in which it can be treated properly. આપણે એની રાહ ના જોઈએ કે આ તરબૂચ જેટલી થાય પછી આપણે ઓપરેશન કરાવીશું કે પછી આપણે એને ટ્રીટ કરીશું. આપણને જ્યારે ખબર છે કે એક તકલીફ છે તો આપણે ત્યાં જ એનું નિરાકરણ લાવવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, a cyst can rupture. જ્યારે બી એ અંદર ફાટે તો અંદર લોહીની હોય તો અંદર પેટમાં લોહી ભરાય, પાણીની હોય તો પાણી ભરાય પેટમાં. એટલે એ વસ્તુ જાણવી અગત્યની છે કે આ શું સાઇઝની છે અને ક્યાં સુધી પહોંચેલી છે, અને આપણે એની તાત્કાલિક સોલ્યુશન લાવવું જોઈએ. અને થર્ડ, લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, torsion. That is an emergency and it has to be dealt with in a very systemic way. કારણ કે જો ઇમરજન્સીમાં એને ના ઓપરેટ કર્યું તો એ બાજુની આખી ઓવરી કાઢવી પડશે. એટલે સિસ્ટ તો ભૂલી જાઓ, પણ આખી ઓવરી અમારે ઘણીવાર એ સિચ્યુએશનમાં કાઢવી પડતી હોય છે, કારણ કે આખી ઊંધી વળી જાય એટલે એની બ્લડ સપ્લાય કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ જાય. એટલે the blood supply gets compromised, and whenever we have a situation where the blood supply is compromised, we have to immediately intervene. નહીતર આખી ઓવરી કાઢવી પડે, કારણ કે it becomes gangrenous. If a cyst is small, about less than 4 centimeters, we just regulate the hormones, we keep it under observation, and we do not surgically intervene. More than 4 centimeters, if the patient is symptomatic, then of course we will laparoscopically want to remove it. Usually these cysts can be removed laparoscopically. About 90% of the cysts can be removed laparoscopically, where only a 3 ports of incision, 1 centimeter na 3 ave, and we can aramthi remove only the cyst. But if the cyst is too huge, if it has like there is a dermoid cyst which we call, જેની અંદર વાળ બી હોય અને સ્કિન નો પાર્ટ બી હોય અને નેલ નો પાર્ટ બી હોય, એવી બી cyst હોય છે. એટલે cyst are multiple types. What I am telling you is just a simple, common cyst જે હું તમને કહી રહી છું. મેં ચોકલેટ cyst ની વાત કરી, hemorrhagic cyst ની વાત કરી, simple cyst, they are the most common ones. But there are so many uncommon ones also, જેની અંદર sometimes laparoscopically it is ideally it should not be done. If it is a dermoid cyst more than 10 centimeters in size, એ ન નીકળી શકે, કે માંસની ગાંઠ હોય એ ન નીકળી શકે laparoscopically. or ઘણું બધું ચોંટેલું હોય, in as for example in chocolate cyst or in endometriosis, which happens in just 1 to 2% of the cases, but that can happen, જેની અંદર અમારે બીકની ઇન્સિઝન આપીને અને નાનકડું 4 સેન્ટીમીટરનું ઇન્સિઝન આપીને ઓપરેટ કરવું પડે, એવું બનતું હોય છે. પણ that is rare. 90-95% we operate laparoscopically, and we try to make sure that the ovary is preserved in such kind of cases. There are rare cases where the ovary cannot be preserved and should not be preserved. In that case, we have no other option but to remove them. Hormones જો well regulated હશે તો issue નહીં બને અને we can prevent it. Secondly, if you know that you have a cyst, make sure that you do a routine follow-up with the radiologist or a gynecologist so that you can monitor the cyst size accordingly. So બહુ વધારે થાય એને પહેલા we can treat it. પછી you have a cyst, you know that you have a cyst and still you don't visit a gynecologist, તો cyst size વધતી જાય પછી you get a surprise sometimes. Sometimes it happens that the pregnancy ના રહેતી હોય ને પછી આપણે chocolate cyst operate કરવી પડતી હોય છે, કે probably that might be a reason that because of that the pregnancy is not conceived. So having said so, 70% of patients with cyst can also conceive. એવું જરૂરી નથી. It certainly depends on the type of cyst that you have, number 1, the size of the cyst, number 2, the location of the cyst, number 3, how adherent it is or how stuck it is to the other organs of the abdomen. So there are a lot of factors on which it depends. Number 4, is the cyst putting pressure on the fallopian tube or not? So there are a lot of things that we come to know. If it is, then e bajuthi
પ્રેગ્નન્સી ન થઈ શકે, એટલે ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. ન થઈ શકે એવું તો અમારી સાયન્સમાં આવતું નથી, થઈ તો બધું શકે છે, પણ ઇટ માઇટ બી અ લિટલ ડિફિકલ્ટ. સો ઇન સચ કેસીસ વી might see infertility.